Fala galera, sejam bem-vindos da Corta. Estamos aqui para mais um vídeo de Baldur's Gate 3, continuando de onde paramos a live, a parte anterior. Vamos seguindo aqui adiante. Acho que já dá para ativar já aqui o negócio. Deu. The Helm's alien transponder. You made it in time. Bugou ali, hein? Ai. Subir de nível. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less Fora a infecção, intact. você não A sofreu nada miracle, ainda. given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Conta alguma coisa que eu não saiba agora, menina. Vamos lá. Adicionar classe. Bruxo. O grande antigo. O bando de ataque dessa arma é mais 5. Essa aqui é só mais 2.
Essas aqui funcionam bem. A questão é basicamente isso aí mesmo, achar a arma certa. Tem armadura média, eu tenho proficiência, vamos ver pra quanto vai me CA. Com ela 16. É melhor do que 15. É. Sério? You're alive. I'm alive. How is this possible? Eu tinha esperança que você soubesse. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. E agora? First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Verdade, melhor nos apressar. Nós juntos. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Tudo bem, vamos nessa. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Show. Subir o nível da Umbralma também. Tá, vamos lá, cura. No time to rest. Fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Pescador destroçado. Devia ter pulado, era mais rápido. Peixinho, que delícia. Vamos lá. Isso aqui. Won't get that open easily. Maybe there's another entrance. Na verdade, se a gente tivesse uma ganzurra, até dava pra tentar abrir, mas como a gente não tem. Plebeu abduzido. O dinheirinho. More of those wretched things. Mais um peixinho. Vamos lá, um Brauma. Better stay back. One strike could be lethal. On my way. Raio nisso.
Tá, vamos lá. Sério, não desenvolvimento suficiente? Vamos tentar meio que uma chama sagrada aqui então. Show. Um a menos. Ai. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. I'll feel that one later. Pula pra cá. Isso aqui pode ser útil. Uma rapieira. Acho que é isso. Pode ser útil na real. Uhum. Deixa eu jogar isso aqui pro acampamento. Caralho. Acho que era só isso mesmo. Balsameira. Preciso de ajuda. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Mata você. Você parece ter capacidade suficiente para isso. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Orientação ajuda bastante. Mas só um negócio que já passava. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Você entendeu tudo errado. Eles me sequestraram também. I'm not an idiot. I saw... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? É o verme devorador de mente. Isso nos ligou um ao outro. The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Desculpas aceitas, eu teria feito o mesmo se tivesse sido comigo. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me.
Então você é de Baldur também. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Sim, infelizmente eles vão nos transformar em devoradores de mente. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Seria bom você viajar comigo. Nossas chances serão melhores se unirmos forças. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. What a day. Bora lá, Style. Let's get going. There, the mind flayer. It's hurt. That thing's bound to be dangerous. Chegar perto desse puto, não. Monster. Death is too good for it. Pegar a pá aqui que eu devo precisar dela. E eu volto. Sim, eu sei que tem uma pá aqui, galera. Eu já zerei o jogo. I hear shouting up ahead. Pega a pá, né, filho? We should check it out, but be Sacanagem careful. com a minha cara, né? Tá, vamos lá, descendo. Ô, Astarion, você vai ficar aí mesmo, é? Sabe, né? Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. What's going on with that woman? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Vamos alguém. Anyone? Vamos tentar usar magia que eu acho mais prático. Sério que eu tirei um? Que pariu, hein? The magic around the sigil hisses like a cornered cat. Your only option now is to grab the hand and pull. Desvantagem? Aí me faz. É mesmo assim deu. That's it! Go on! Keep pulling! Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this.
precisa se desculpar, está tudo bem? A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Esquecendo Neutiloid, como você ficou preso nessa pedra? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Sinceramente, não faço ideia. Fair enough. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Nem eu conseguiria ter dito isso de forma mais simples. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Minhas mãos se especializaram em atividades menos delicadas. Posso te oferecer um fim rápido, mas não posso te curar. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Parece bom plano. Fique à vontade para vir comigo. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. No rest Eu for the não vou wicked. reclamar, Gale. Vamos lá, então. Evoluir o nível dele. A melhor escolha para ele é a escola de evocação mesmo, eu acho. Evocação, que não é energia, levantou o encantamento, você está poderosa, excelente. E 6 mágicos, não pode faltar, e uma quedinha suave ia bem, mas eu vou pegar escudo ou queda suave? Queda suave. Deixa eu dar uma rebuildadinha aqui. Esse aqui combinado com mais difícil seria útil, na real. Show de bola, o maguinho tá prontinho pro combate. Se não me engano aqui, eu acho a Laezel. Se não me falha a memória. Achei. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest.
Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Essa criatura é perigosa. Saia daqui e deixem ela comigo. Amigos e orientação. Não custa nada usar os dois. He's right. Let's go. We need to check out that blast. Uma explosão poderia dar mais You didn't detalhes? hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Estou precisando urgentemente de cura. Onde ficou o acampamento? Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. Agora que eles não estão nos escutando mais, claro. Observe, listen. Enough door. As you say. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Tudo bem, vamos viajar juntos. Vamos atrás desse tal You criador. are full up. Dismiss your weakest warrior. Despeça o guerreiro mais fraco. Me espera no acampamento. Podemos conversar. Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Tá, Laisel, tudo bem. Acho que no momento a Laisel talvez In a não. very look at me twice and I'll dismember you kind. Darling, I'm hurt. I thought we had Apenas something. fica alguma. Well, Isso aqui é a Laisel e a. E a menina e a Brauma no mesmo grupo não costuma ser muito bom, não, mas bom. It is done. Oh, enough waiting. I crave blood. Te dá uma espada nova. Have a lot on my mind. Well, in it. Bugou ali o negócio em cima. Deixa eu entrar aqui de uma vez. You! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! Parece muito bem não, cara. What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it.
Errado, se manda agora. Well, in that case, Come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? nobody's getting any damn cheese. Now move it. Vou ficar com queijo, né? It would have been quicker to kill them. What do you give a book? Everything all right out there? Manipulação. Se ajuda agora. Oh, I told him it wasn't safe out there. Get inside and I'll rustle up some bandages. Who the hell? You're dead. Foi pego de surpresa, bem feito. Melhor usar um truque em você, né? Que desvantagem, cara, qual é? Apesar que tá na frente, né? Swift and lethal. Uma chave, uma armadura. Vamos lá. No more prayers. Only dust and silence. Who are those prayers for? Normally the patron god is obvious. Not here. Vamos lá, suprimentos. Jarra de água. Linguiça curada. O que aconteceu? Galera, eu vou encerrar a live por aqui. Já deu tempo já do vídeo. E a gente continua junto. Até a próxima, galera. Fui.